chừng tới xem em distribution này cứ dừng phở xem em group email ok chẳng dừng keep default tới bị chán dừng phở group ball hay chỉ một security xem em tẹt tông cho một pha share cả sản phẩm mission này nhé ok và tẹt tông email group email dừng vô distribution này ok chẳng lại ní cứ dừng một cái group mỗi này mình cho một tha accounting ok đầu tiên dùng một cái user một thiết nhưng lại click cho biệt thay new bây giờ biệt thay user ok chẳng chúng ta cho một user thay user accounting user account này ok chẳng log on đặt cho một thay user account này tới next đầu tiên chúng ta password này ok là nếu như bài ao về log in từ bộ ao về thời tự trang password đấy nhưng bài tạo thế user can check ok password never expire chúng ta chẳng hết ok rồi tiếp chúng cho lại HR ok muốn nói nhưng man bật tam giả right click cho biệt thay new tổng mà tiếp cho biệt thay group ok lấy nhưng bật tam giả shortcut này đâu chuyện này luôn đi đấy ok chuyện đời nó ok chúng dùng cho group finance ok rồi tiếp chúng cho user nhưng là tháng finance user finance ok chân trai cái lại ní cứ chưa chụp được bọn này to kia nè chân lại xem nhập mà nhóm nhung khoảng là testing chân nhung đặt thay user cái nào change password hay password nó change expire sản phẩm này đó khi ai click về để dựng đặt password default tới dựng ai cho user còn login thấy từ 4 toàn tiết có change password đặt password bằng qua chứng ok chân sản phẩm giống nhung đặt thiết bị điện tử của một trang hỏi về thời smartphone change chuyển đổi sản phẩm testing anh đi lab ok next ok tổng tiết nhung cho lại HR ok chính cho lại IT chân lại IT nếu viên bài chạy trên chia application team và security ok chân chúng ta user nó đi màu tới nè ok chân nó căn nó under bộ group team monitor nè ok chân như ground team bộ application nhưng mà cả group mối đã cho một tháng application như thế ok đầu tiếp cả user mối đã cho một tháng user application ok và đầu tiếp infra nhưng mà cái group infra mối ok chúng ta cắt cho tới video sai về fanpage group infra như đấy ok user infra security team security group security như thế
user security នេះ អូខេអញ្ចឹងមួយទៀតតកតងជាមួយនឹង operationអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្កើតរួចរាល់ហើយតកតងជាមួយនឹងនៅក្នុង accounting យើងមាន group accounting នេះអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ add group user ហ្នឹងចូល group មកទៅណាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការ manage ឥឡូវខ្ញុំ right click លើ user ហ្នឹងខ្ញុំយកពាក្យថា property ឬមួយក៏យើង add to group ណាដូចគ្នាទេយើង property តមកទៀតយើងយកពាក្យថានេះ member នេះហើយតមកយើង add វាជា group របស់accounting ហ្នឹងទៅអូខេចាអាហ្នឹងឡើងហ្នឹងដូចគ្នាណាឥឡូវតោះឥឡូវខ្ញុំតេស្តឲ្យមើលមួយអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលទៅ group អូខេអញ្ចឹងណា user account ជា member របស់ group accounting ដូចគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវនៅលើ file ណាខ្ញុំធ្វើមួយទៀតទៅខ្ញុំ right click លើនេះខ្ញុំយកពាក្យថា add to group ដូចគ្នាទេណាអូខេអញ្ចឹងជា best practice គឺគេធ្វើអញ្ចឹងណា best practice គឺគេធ្វើអញ្ចឹងចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវតែ add វាចូល group មួយបង្កើត group ហើយយើង add user ហ្នឹងចូល group គឺ under group ហ្នឹងណាអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការយើង set permission អីចឹងទៅអូខេ application group application អូខេ infraអូខេអញ្ចឹងតើអ្នកនរគ្នាចេះរៀប structure ហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការ manage ណាកាលណាយើងរៀប structure អត់ត្រូវទេអញ្ចឹងយើងពិបាកមែនទែនក្នុងការ set up security ក្នុងការ apply group policy អីគឺពិបាកមែនទែនណាអូខេអញ្ចឹងតម្រូវឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការរៀបចំឲ្យវាត្រឹមត្រូវងាយស្រួលសម្រាប់យើង manage វាចង់ដាក់ policy ចង់ដាក់ស្អីមួយគឺយើងស្រួលហើយណាអូខេចំណុចនេះ add នៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ហើយតកតងជាមួយនឹងការបង្កើត OU តកតងជាមួយនឹងការបង្កើត group តកតងជាមួយនឹងការបង្កើត account ហើយយើងធ្វើការ add account ចូល group អូខេអញ្ចឹង structure នេះគឺខ្ញុំគិតថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ស្ថាប័នអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការបង្កើត structure ស្តៀងខ្ញុំណាឬមួយក៏មិនអញ្ចឹងទៅបេះទៅលើអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងជានិច្ចការគឺគេធ្វើអញ្ចឹងណាងាយស្រួលសម្រាប់យើង manage អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងតកតងជាមួយនឹងការ define ក៏ដូចជា manage ទៅលើ group ហើយនិង user នៅលើ Active Directory អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះ complete អ្នកនរគ្នាជួយ like comment ក៏ដូចជា subscribe នៅលើ channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗហើយមួយទៀត complete ចុចកណ្ដឹងកណ្ដឹងអូខេហើយវានឹងពេលដែលខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីវានឹង alert notification ឲ្យអ្នកនរគ្នាដឹងណាអូខេអញ្ចឹងងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកនរគ្នាតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែរអូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើន